let me know when oh, there we go. Okay. Yeah. Wonderful. Well, welcome to this space. It's an honor to be here. I know I'm not usually here. My name is Rena, and I am I've seen some of you, but for those of you that don't know me, I'm the Director of Education and Training at the Trauma Resource Institute. Так, Ріна, вітаю усіх, хто нас сьогодні дивиться в прямому ефірі і через YouTube, і хто дивитиметься в записі. Ріна Пател, директорка Інституту травмостійкості, з яким ми працюємо на цих просторах стійкості з питань освіти і тренінгів. And Elaine is not able to be with us this morning, but she sends a lot of love, and she says that she is thinking of all of you this morning, but we'll be back soon. She's in another training. Good to hear that. Thank you, Rina. Елейн, керівниця Інституту травмостійкості, яка зазвичай теж приходить на ці сесії, передає нам усім вітання. Сьогодні вона читає інший тренінг, це часто не може з нами сьогодні бути. And I'm joined here by a few wonderful folks that you may have seen before, and I will let them introduce themselves. Так, і окрім Боні, з нами працюють сьогодні ще кілька чудових спеціалістів, які самі себе представлять. Hi, I'm Stephanie Branscombe. I work with the Trauma Resource Institute, and I know many of you know me. We've been spending a lot of time together over the last 6 months, and my heart is with you every day. Thank you, Stephanie. That would be 8 by now, 8 months. Well, I joined a little late. Oh, okay, so, okay. Yes, no, you're correct. Так, Стефані, жінка, завдяки якій все це організовано і працює, яка відповідає часто за наші якісь технічні питання з боку Інституту травмостійкості, і теж часто дуже до нас доєднувалася на цих просторах за останні 6 місяців, як вона сказала, бо приєдналася не одразу. I'm Deanne Edwards. I'm a marriage and family therapist, and I'm from Santa Cruz, California, and I'm always just so honored to be here with you, and my heart is with you. I think about you every day and hold you in, good thoughts. So thank you for letting me be here. Thank you, Deanne. Deanne Edwards, сімейна терапевтка з Санта-Крус, Каліфорнія, каже, що дуже рада бути з нами і що думає про нас щодня, згадує нас у своїх думках, у своїх помислах, і що для неї це велика честь і радість бути з нами і допомагати нам. Дякуємо, Deanne. I'm Bonnie. I am from Maryland, and I am a leadership coach, but most important, and I am certified in CRIM. And most importantly, as everyone said, my heart is with you every day. We think about you every day, and just really, really honored to be here with you. Thank you, Bonnie. Так, Бонні. Коучиня з питань лідерства і також сертифікована тренерка моделі стійкості спільнот, за якою ми тут працюємо, живе в штаті Меріленд, також каже, що основне для неї – це можливість нас підтримувати, що думає про нас щодня, згадує про нас щодня і тримає нас всіх у своєму серці. Дякуємо також їй за це. Well, and it's wonderful to see all of you here today. Before we get started, our team was talking about a way for us to get to know all of you, and also just to start off this evening with a question of who or what is helping you get through right now. Is there someone or something uplifting you? Something that's helped you in the past through hard times? To invite you to unmute or put it in the chat if you'd like. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до нашого запитання, Ріна пропонує нам трошечки ближче познайомитися і просить дати відповідь на таке запитання: хто або що підтримує вас зараз у ці непрості часи, або хто або що допомагали вам раніше переживати якісь інші непрості часи. Можна написати свою відповідь у чат, можна увімкнути мікрофон і сказати це голосом. Так, у нас є відповідь в чаті. Мої близнята написала одна зі слухачок. You can see that, my twins.
Так, маємо ще одну відповідь, що це родина, чоловік і діти. І ще одну відповідь: рідні, друзі, фахівці і фахівчині Американського інституту травмостійкості. We have two more responses here. Natalia is saying it's her family, her husband and her children. And Anya said it's her dear ones, her friends, and experts from the Trauma Resource Institute. And so we just invite you to, as you're thinking about what's helping you get through, or these who or what is uplifting you, just being able to notice what's happening on the inside as you're thinking about these things. Так, маємо ще одну відповідь про те, що це усвідомлення, що ми рідні у безпеці. We have one more response about awareness that my relatives are safe. І Ірина каже, що от, коли ви думаєте про цих людей, чи про ці речі, які вас заспокоюють, або допомагають, або підтримують, зверніть увагу на те, що відбувається у тілі, на рівні тіла. And if anyone would like to share what they're noticing on the inside as they are thinking about these things, we'd love to hear. Or not. І якщо хтось хоче поділитися, що відбувається у вас у тілі, коли ви думаєте про цих людей чи ці усвідомлення, то можете також цим поділитися. Все це добровільно. I noticed for myself, I noticed a smile as you all were, and Natalia, as you were reading the responses out loud, just for myself. Ірина каже, що в себе побачила усмішку, особливо коли я зачитувала відповіді вголос, мені захотілося усміхнутися. Я можу про себе сказати, що я глибше вдихнула і видихнула, коли слухала і читала ваші відповіді. I myself took a deeper breath as I was reading those. Yeah. I notice a very pleasant feeling within, so warm for all of you, like just who you are all as people is absolutely amazing. And that just makes my soul and nervous system really pleasant. А Бонні каже, що вона просто подумала про те, наскільки ми фантастичні люди, як люди, як народ. І що їй від цього дуже приємно і на рівні нервової системи, на рівні тіла, і на рівні душі. Це дуже приємне самовідчуття. Пані Наталі, маємо відповідь, що це усмішка, тепло і сльози навертаються. We have a response from Natalia that she notices a smile, some warmth, and tears coming up in her eyes. Rina, you're on mute. We would just invite you, Natalia, to notice the moisture. You know, is that pleasant, unpleasant, neutral, that warmth that Natalia, you're noticing? Пані Наталю, оце тепло і ці сльози, які ви зараз відчуваєте, просто зверніть увагу, чи вони... Так, щодо сліз, можна просто заважити їхню вологу, сам факт присутності вологи в очах, і спробувати відчути ці самовідчуття приємні, неприємні чи нейтральні. Oh, sorry, Natalia, just she's that's responding yet. But Natalia, I noticed that you had put your family, husband, and children. So yes, so as you notice that on the inside, thinking about your family, your husband, and your children, that warmth, the smile, just noticing if that's pleasant, unpleasant, or neutral. Пані Наталю, Ріна знову вас запитує, пані Наталя Нечаєва, що ви написали про родину чоловіка і дітей, і що у зв'язку з ними у вас відчуття посмішки і тепла,
і сліз. Спробуйте відчути, чи це приємне, неприємне, чи нейтральне самовідчуття. Якщо хочете, можете поділитися, яке воно. Oh, she put in the chat she really loves them. Yeah, so I just invite you to notice all the places on the inside where you know you love them. Пані Наталя написала, що дуже їх любить. І спробуйте відчути всі місця в тілі, в яких ви відчуваєте цю любов. Тільки радість. Yeah, only joy. Yeah. In her chest. У грудях. Yeah. And Natalia, just invite you to notice that joy in your chest. Наталю, побудьте трошечки з цим відчуттям, зауважте його, зосередьтесь на ньому увагою, на цій радості в грудях. Thank you so much for sharing with us. Так, і дякую, що поділилися з нами. Natalia, I heard, so I saw you take a breath, so just noticing that as well. Так, я подумала про пані Наталю і собі зробила глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих – це теж такі, це приємні самовідчуття, тому я на ньому собі побуду трошечки увагою. Thank you, Natalia, both Natalias. And so I know we have a question that came in for us to discuss today. The team was thinking it would be nice to, before we explore that question, to do a little bit more practice around grounding and doing like a grounding like a tree exercise. Так, Ірина каже, що вони отримали наше запитання. У нас дуже важливе запитання сьогодні. Перш ніж ми перейдемо до цього запитання, ще трохи попрактикуємося у моделі стійкості спільнот, тому що насправді всі ці практики, про які ми сьогодні говоримо, та яку ми щойно зробили, та яку робитимемо, вони дуже важливі для стабілізації нервової системи. Будемо робити заземлення як дерево. And I would love to invite first one of our CRIM teachers, either Anna or Natalia, if they would like to lead the exercise, the script, the grounding like a tree script, or I can read it and we can interpret. Так, Ірина пропонує Аня. Комусь із нас, адже ми з тобою теж вже сертифіковані вчительки за моделлю стійкості спільнот, пропонує комусь із нас провести цю вправу, якщо ми готові і хочемо. А якщо ні, то вона зачитає просто, вона її проведе, а я перекладу. What do you think? Наталя, я поки що дуже хвилююсь. Аня says she's really worried. Of doing the grounding. That's okay, Anya. It's leading just, the practice. Anya, I want you to notice that it's an invitation and that you don't have to. We're here with you. Thank you, Rina. Так, це лише запрошення, Аня, тому не хвилюйся. Вони тут, вони все проведуть тоді самі. Yeah, go ahead, Rina. Okay. All right. Okay, so this is a grounding like a tree script. So I invite you, wherever you are, to, you can keep your cameras off, you can turn your cameras on, whatever feels best for you. Так, для вправи заземляємося як дерево. Для початку займіть зручну позу там, де ви є. Можна вимкнути камеру. Якщо хочеться, можна залишати її увімкненою. You can also open or close your eyes. It's up to you, whatever feels best for your body, your nervous system. Очі можна тримати розплющеними, можна заплющити, як вам зручніше і як ваше тіло комфортніше себе почуває. And we invite you to get into a comfortable space. You can stand, you can sit, you can lean against the wall, you can lie down, whatever feels best for you. І можете зайняти таке положення в просторі, яке вам буде найзручніше, якого вам зараз в цей момент хочеться. Можна сісти, можна встати, можна навіть лягти, притулитися до стіни, чи будь-як, як вам буде зручно. So for this prompt, we do say the word stand, but if you're sitting or lying down, that's okay too. So I will say stand, but if you're in a different position, that's okay.
Так, Ірина десь якийсь момент, можливо, скаже «встаньте, будь ласка», тому що так прописано в скрипті до цієї вправи, але якщо ви вибрали позу, наприклад, полежати, то вам не обов'язково вставати. All right. So I invite you to stand like your favorite tree and imagine the trunk of your tree. Отже, займіть положення, чи уявіть себе, ніби ви стоїте, як ваше улюблене дерево. Згадайте собі якесь своє улюблене дерево і уявіть собі стовбур цього дерева. Stand in the way you would like to stand, paying attention to the trunk of your body and notice any sensations. Зосередьтеся увагою зараз на стовбурі свого тіла, стовбурі свого улюбленого дерева. І зверніть увагу на всі самовідчуття, які виникають у тілі. I invite you to bring your attention to your feet and imagine the roots growing into the earth. Зосередьтеся увагою на своїх ногах і уявіть, як проростає ваше коріння в глибину землі. Pay attention to how the roots are going into the earth and notice the sensations. Зосередьтеся увагою на тому, як ваше коріння проростає в землю. І зверніть увагу на те, які самовідчуття виникають у тілі, коли ви відчуваєте це коріння. Imagine the branches of your tree as you move your arms and move the branches of your tree. Уявіть собі гілки свого тіла. І уявіть, що ви рухаєте цими гілками і можете порухати своїми руками так, ніби це ваші гілки. I invite you again to notice the sensations that are coming up. І зауважте ті самі відчуття, які виникають у тілі. Imagine what the tree would feel like on the inside when you imagine yourself being your favorite tree. Just notice the sensations. Уявіть, яким би це дерево, якби ви були своїм улюбленим деревом, яким би це дерево було всередині, що в нього всередині. І знову зауважте самовідчуття, які виникають у тілі. And I invite you to bring attention to your whole body and move in any way you would like, being aware of what happens on the inside. Again, just notice the sensations. А зараз охопіть увагою усе своє тіло, все своє дерево. І порухайтеся так, як вашому дереву хотілося би порухатися, зауважуючи при цьому самовідчуття, всі самовідчуття, які виникають у вашому тілі. I invite you to pay attention to the sensations that are pleasant or neutral, and just notice what happens next. Із усіх самовідчуттів, що ви відчуваєте, зосередьтесь увагою на приємних або нейтральних і спостерігайте за тим, що відбувається далі. If you are uncomfortable at any time, you're welcome to stop. Якщо в якийсь момент вам стане некомфортно, ви можете припинити виконувати цю вправу. And I invite you just to notice the pleasant and neutral sensations that are coming up for you. І зосередьтеся увагою на приємних або нейтральних самовідчуттях, які виникають у вашому тілі. I'm noticing my body just wants to sway and sway, thinking about my favorite tree.
Аріна каже, що вона думає про своє улюблене дерево, і її тілові хочеться гойдатися так з боку в бік. So take as much time as you need before we come back into this space. У вас є стільки часу, скільки потрібно, перш ніж ми почнемо повертатися назад у цей простір. Дозвольте собі побути в цьому своєму дереві. We would love to hear how that was for you, if you'd like to share. І якщо хтось захоче поділитися тим, як вам ця практика, як, що ви відчували чи відчуваєте, то ми будемо раді це почути або прочитати у чаті. If that exercise was helpful for you, if you notice that it was helpful to notice your body in that way. We do have the iChill app we can share in the chat in Ukrainian, and that there's a similar exercise on there that you can use. Якщо вам сподобалися відчуття, які виникли в процесі виконання цієї вправи, то зараз я в чаті скопіюю покликання на додаток iChill українською мовою. І в ньому є схожа вправа, вона там так і називається «Заземлення». Її можна робити собі, коли потрібно. Thank you, Natalia. Rena, would you mind if I shared something just briefly? Yeah, Stephanie, go ahead, please. I know we've done this exercise a few times on the call, and for some reason, every time we do, I always try to imagine a different kind of tree, and how that tree would move and feel. And I just wanted to share about my tree today. Стефані каже, що щоразу, коли ми робимо цю вправу на оцих просторах стійкості, вона щоразу намагається уявити якесь інше дерево, і бо їй цікаво, як воно би, як бути в ролі іншого дерева, і хоче поділитися тим, яким вона деревом була сьогодні. There's a story that I read to my child every year around Christmas time, about a group of forest animals who are experiencing a very, very challenging winter. There's a lot of snow and storm, and there's not enough food and other things to go around. Щороку в районі Різдва Стефані читає своїй доньці одну і ту саму історію про лісових тварин, які переживають дуже складну зиму, тому що випало багато снігу, їм не вистачає їжі і місця, де сховатися. And one night, during the middle of a really difficult storm, they find a very large tree with big branches, and they are able to find shelter under the tree. І однієї ночі під час сильної заметілі ці звірі знаходять велике дерево, в якого багато, такі широкі крислаті гілки, і вони можуть там заховатися від снігопаду. And because it's Christmas time, when they wake up the next morning, of course, the tree is covered with fruits and nuts and all of the things that the animals need to survive the winter. І оскільки це Різдво, то вранці тваринки прокидаються під цим деревом, а воно все вкрите фруктами, горішками і всім тим, що їм потрібно, щоб пережити зиму. So as we were doing that exercise, I kind of just pictured myself as that tree, having enough to give to everyone. І виконуючи цю вправу, Стефані каже, що уявила себе якраз оцим деревом, в якого є стільки всього в достатку, що воно може ділитися цим всім із іншими. And I know that today we will be talking about burnout. And I think for many of you,
you've given, and maybe you don't feel like you have enough to give anymore. Сьогодні ми говоритимемо про вигоряння, і Стефані каже, що багато з нас можуть почуватися так, ніби ми віддаємо і знову віддаємо, і не маємо вже більше ні сил, ні ресурсу, щоб ще щось віддавати. And so I want to encourage you that there are some of us here who are supporting you and giving all that we have to give to you. But I also want to say that I'm so hopeful that you will find that tree, you will find that shelter and the thing that brings you peace and joy and will help you during this time as well. І з одного боку, експертки, спеціалістки з Інституту травмостійкості, вчительки за моделлю стійкості спільнот, Стефані каже, що вони тут для того, щоб давати нам те, що вони можуть нам дати. А заразом вона сподівається, що кожна і кожен із нас знайдуть для себе це умовне дерево, в якому всього досталь, і яке зможе нам дати все те, чого ми потребуємо у цей час, кожна для себе. That was all. Thank you. Thank you, Stephanie. All right. Well, that being said, shall we go ahead and read the question that came in? Yeah, sure. Анічка, можеш нам прочитати, будь ласка, запитання сьогоднішнє? Або я його можу прочитати, якщо ти не маєш. Так, я вже відкриваю одну хвилинку і я читаю. Я хочу подякувати ще за вправу, бо сьогодні вона мені дуже-дуже допомогла. У мене є привід для того, щоб я була в такому трішки збудженому стані. Це гарний привід, але я мала заземлитися, це мені дуже спрацювало. Дякую дуже. Anya says, thank you for this exercise, for this practice, because she is a little bit agitated for a good reason, but still, and she needed something to get back to balance, and that was what she needed. So thank you for this exercise, for this practice. Yeah, she will read the question. Так, і наше запитання. Пише учасниця, що я завжди була активною, відвідувала багато семінарів, тренінгів, будувала плани. Зараз відчуваю вигоряння і відсутність бажання розвиватись. Можливо, це пов'язано з утомою від ситуації та пережитого. Розумію, що з цим треба якось давати раду, адже школа – моє життя. Що я можу зробити, щоб знову відчути радість від роботи? Yeah. All right. Our team was discussing, some things we really wanted to bring forward. And I'm curious, group, if we want to go ahead and put some of those slides and talk through a few of those. If anybody wants to, or do you want me to go ahead and get started with that? I can share them if anyone wants to. No? Sure. Bonnie? Awesome, Bonnie. Yay. Jump Okay. in. Okay, it's in Ukrainian. Oh my God. Oh, but you Just, should know this one. Small twist, Bonnie. So what we really want to share here, this is your resilience zone. And sometimes we go up, we go down, we go back up. And it's not unusual to be bumped out of our resilience zone for a little bit. It's when we get bumped for a long time, really kind of like what you are all going through, that's where we really need to come in and talk about, thank you. How do we widen our zone? How do we create that widening that will help us sustain this long-term tap on your resilience? Not even a tap, more. На попередньому слайді, can you go a slide back, Rina or Stephanie? Yeah, thank you. На цьому слайді ми говорили про зону стійкості. У всіх нас є зона стійкості або зона все гаразд. Це те, звідки ми можемо діяти як найкращі версії себе. І цілком нормально, що ми іноді вилітаємо з неї або вгору, або вниз, і трошечки якийсь час перебуваємо поза зоною стійкості. Але враховуючи, що ми зараз живемо... Can you show the next slide, please?
що ми зараз живемо, thank you, в такому дуже стресовому, повному цих червоних блискавок ситуації чи середовищі, то в зоні збудженості або пригніченості можна застрягнути надовго, і тоді з'являються справжні проблеми. Тому наше завдання, як каже Бонні, це розширити свою зону стійкості так, щоб нас було важче звідти вибити, і щоб нам було легше туди повертатися після стресових подій. So as we look at this, when we're bumped out of our resilience zone and we're more in the high zone, we become very anxious, we can get frustrated quickly. We're just very edgy. When we get bumped low to the left side here is where we're more sad. We might be feeling a little more depressed and uneasy. Коли нас викидає вгору, це називається зоною збудженості, там ми переживаємо такі емоції, такі гострі, я б сказала, емоції, тривожність, роздратованість, ми зриваємося, ми сердимося. А коли він викидає нас вниз, у зону пригніченості, то там ми відчуваємо такі дуже, власне, пригнічені стани, такі депресивні стани, сум, ми виснажені, нам нічого не хочеться. So one way here that we can really begin to understand when we're being bumped and how we're feeling in that bump. And just as we did that grounding exercise, and Anna, really how it just brought her back to her resilient zone. It allowed her to grow, widen her resilient zone when it was feeling very narrow. І наше завдання – це вміти вичисляти, чи точніше зчитувати на рівні тіла, коли нас викидає з зони стійкості, бо тоді ми можемо використати якісь навички або техніки для того, щоб в цю зону повернутися. От сьогодні ми робили вправу про заземлення як дерево, і Аня поділилася з нами, що їй ця вправа допомогла, тому що вона була трохи в зоні в більш такому збудженому стані, їй допомогло повернутися назад. Тобто за допомогою таких от вправ і практик ми можемо розширювати свою зону стійкості тоді, коли вона нам звужується через певні події. And the more we use the wellness skills of grounding or a resource, we can begin to move ourselves from the narrow and we can widen that zone. And it may take a little time, but if we stay with it, we can get it wider. And then we can get back to our best selves much easier. І за допомогою таких от практик, як заземлення, яку ми сьогодні проводили, або ресурсність, про яку ми ще сьогодні не говорили, ми можемо розширювати свою зону стійкості, тобто робити її ширшою і більше в ній триматися попри ті події, які відбуваються, попри ті червоні блискавки, які з'являтимуться у нашому житті. So here I'm going to say, Rena or anyone else want to add Yeah. anything here that I've shared? So we're going to talk a little bit about how to widen that zone. But before we do that, I wanted to share one more piece about the definition of trauma and that lightning bolt that we just showed you. Так, Ірина каже, що ми ще зараз поговоримо про те, як розширювати свою зону стійкості, але спочатку трошечки поговоримо про одне визначення травми і про ті блискавки, про які ми згадували вище. So that lightning bolt that can come in and bump us out of the zone, that could be something that's too much too fast, too little for too long, or too much for too long. Ота блискавка, травматична подія, про яку ми говоримо, це може бути щось, що відбувається з нами забагато і зашвидко, тобто для нас це справді забагато і зашвидко, або коли нам чогось замало і це триває надто довго, або коли чогось забагато для нас ми не витримуємо і воно триває задовго. And we want to emphasize perception is key. So whatever might be too much too fast for me might be very different than what's too much too fast for Stephanie, for example. Так, і тут важливий момент – це особисте сприйняття, тому що те, що для Ріни може видаватися забагато і зашвидко, наприклад, для Стефані може таким не бути.
So for the person that wrote in the question about not feeling motivated and feeling burnt out, you know, it may be too much for too long, right? We have COVID, and then of course the invasion and the war that's happening now on top of everything else that you are already dealing with. І та людина, яка написала чи поставила наше сьогоднішнє запитання, казала, що не відчуває більше мотивації, що відчуває вигоряння через це. Можливо, для вас якраз це забагато і задовго, коли дуже багато всього відбувається і воно ніяк не зупиниться. Спочатку ковід, а тепер війна. Or it could be too little for too long, not enough support, the things that you need to feel motivated or feel supported in your job or your activities. Або, можливо, для вас це замало і задовго. Можливо, замало підтримки, замало якоїсь опори, на що можна опертися у всіх цих випробуваннях, і це триває уже дуже довго. So we wanted to share that before we offered some thoughts around how to widen that zone, to normalize that this is, you know, this may be something you're experiencing right now in terms of trauma or stress, life stressors. Тому перш ніж знову говорити про те, як розширити свою зону стійкості, щоб стійкіше все це переносити, власне, тому хотіла поділитися оцим слайдом, тому що все те, що відбувається, все те, що ви переживаєте, це нормально, тому що ви переживаєте, ми всі переживаємо травматичний досвід, дуже стресовий досвід. And something like that can bump us out of our zone. And this is our human biology. There's nothing wrong with you, and you're not mentally weak. But this is something that can happen to us in our nervous system, in our bodies when we get bumped out. І будь-кого може викинути зі зони стійкості, це нормально, це ми так створені біологічно. І це не є якась ваша особиста слабкість, що ви не можете чогось зробити. Це може статися з будь-якою нервовою системою, коли забагато стресу з нею відбуваються подібні речі. And I'm going to turn it over. Deanna, I don't know if you maybe want to share a little bit about what you shared with us this morning, how you're widening your zone. Yeah. Thank you. So this morning I got up early. It's morning where I live, and I was making coffee, and it was dark. It's dark outside. It was dark, and just a little pink color started popping up in the sky, and it's turned red and orange and yellow, and I noticed that the sunrise was just beautiful. And from trying to widen my resilience zone, I tune into my body. So when I saw those colors, I tuned in, I felt my feet on the ground, and I really noticed how that moment really helped calm my nervous system. And so those moments can really, just little tiny bits of joy, things that give us just noticing the beauty of nature. So I just noticed, like, if it's too long, too much, too long, our zone sort of starts to creep down like this. And so then if I can tune into the really things that bring me joy, anything that helps kind of bring the zone up, expand the zone, even if it's slowly, it might not be something real fast. But so for me this morning, the sunrise was one of those moments that I was like, oh, all right, tune into this right here, right now. Так, Діан поділилася своєю дуже гарною історією, як на мене, сьогоднішнього ранку, бо вони прокидаються дуже рано, щоб прийти на ці наші простори, у нас 10 годин різниці. І вона каже, що коли прокинулася, ще було темно, вона пішла варити собі каву, і помітила, що на дворі в темному небі з'явилася така якась невеличка рожева смужка, і ця рожева смужка починала збільшуватися, вона стала оранжевою, жовтою, червоною, почала міняти кольори, і тоді зійшло сонце. І це був дуже гарний, дуже такий приємний схід сонця. І Діан каже, що коли вона
хоче чи прагне цілеспрямовано розширити свою зону стійкості, то вона намагається виловлювати якраз такі приємні моменти в житті. Тобто це не є якась глобальна робота над собою, це вона може складатися із таких дрібних деталей. І цей момент, коли ми бачимо щось приємне чи засвідчуємо щось приємне для себе, звертатися до свого тіла, зауважувати своє тіло в моменті тут і зараз. І от вона каже, що вона зразу відчула, звернула точніше увагу на те, як ступні торкаються землі, як там руки торкаються якоїсь поверхні. І от такі дрібні речі, вони теж допомагають, по-перше, в моменті заспокоїти нервову систему, коли ми зважаємо на тіло. По-друге, вони накопичують і розширюють якраз оцю нашу зону стійкості. І Дієн каже, що такі маленькі, як вона так гарно сказала, крихітні моменти радості або краси, вони здатні нас наповнювати, вони здатні трошечки знижувати гучність цього стресу, який ми фоново переживаємо увесь день і всю ніч, можливо. І повертати нас до нашої зони стійкості, навіть якщо ми дуже довго, дуже багато всього складного переживаємо. You can notice that the sun is really coming up now. I'm over my shoulder here. And I was also thinking how this connection that we've made is also a resource in that, just noticing our faces, seeing each other. I want to just acknowledge, for me, it helps my zone, even though we're here under extremely, really awful, painful circumstances. It feels in a way like it's our connections together have been widening zones. So thank you for inviting us. Thank you, Дієн. Також Дієн каже, що цей зв'язок, який у неї особисто вже виник з нами всіма, з тими, хто приходять регулярно на ці зустрічі, він теж вже став ресурсом. Оця можливість бачити наші обличчя, приходити на ці зум-зв'язки, впізнавати знайомих людей, бачити нових людей. Оця можливість підтримати нас, коли нам настільки важко, і ми настільки далеко одне від одного, але між нами є вже такий міцний, сильний зв'язок, то він теж допомагає, от, власне, відчуття того, який він цінний, теж допомагає розширити зону стійкості, підсилити наші нервові системи. Це чудово. Thank you, Deanne. Thank you. And Bonnie and Stephanie, I don't know if there's anything you wanted to add to some of the things we discussed around that practice, the activities of daily living. I think Stephanie said it beautifully earlier, was talking about that self-care. I know she'll have some words on it, but kind of that moment, I love how you shared here that you feel burned out and you have no desire to develop. And maybe that's just right now. And maybe it's just tapping in deeply to your self-care and finding those things that bring you that little moments of joy. Боня каже, що хотіла би згадати такий момент, як турботу про себе. У запитанні було таке формулювання, що людина поділилася, що зараз нічого не хочеться, немає ні до чого мотивації. Можливо, це якраз, от коли немає бажання нічого робити взагалі, можливо, це такий момент, коли варто про себе трошечки потурбуватися, хоча б якимись, знову ж таки, дрібними такими моментами радості. And I just want to share one thing, and then Stephanie may have some thoughts, but a while back, 3 months ago, I understand the burnout, and I reached a point where I needed something that I did every day that brought me just a tiny bit of joy. І 3 місяці тому Боня каже, що вона відчула дуже сильне вигоряння сама для себе, і вона вирішила робити щось щодня, щоб щось дрібненьке навіть, щоб їй приносило хоча б невеличку дрібку радості. So I became intentional, and I decided every morning I would determine one little thing that brought me joy. It might be walking outside with my dog just while she went outside and coming back in. It might have been a cup of tea or coffee where I lingered a little more than I typically would. And I made it very simple. And I noticed within 3 weeks, I actually felt some joy.
So I just wanted to share. І коли Бонні це зрозуміла, вона прийняла таке чітке рішення, що свідомо кожного дня робитиме щось одне, що приносить їй радість. Це не має бути щось таке глобальне, може бути щось дуже дрібненьке. Вона випускала собаку погуляти і дивилася, як собака біжить і повертається. Вона пила каву або чай і трошечки надовше затримувалася з цим чаєм, ніж зазвичай сиділа би. І просто спостерігала за тим, як ці дрібні речі дають їй радість. І каже, що вже за 3 тижні відчула, що радості в житті побільшало. І каже, що хотіла цим поділитися. Можливо, цей досвід теж стане в нагоді тому, хто поставила сьогоднішнє запитання. Thank you. Thank you. Yeah, so when we were talking together as a team and we were kind of revisiting some of those definitions of trauma, that piece about too little for too long, I think, at least for me, really resonates when it comes to burnout. Стефані каже, що коли вони командою обговорювали це запитання перед нашою сесією, то у зв'язку з вигорянням їй якраз дуже зрезонувала ота частина зі слайду про травму, де йдеться про якийсь досвід, коли в нас задовго чогось замало. I think for many of us who are in helping professions, and teaching is definitely one of those, it can become really easy to give and give and give and give when we're on the job, and we forget about ourselves, and we forget to take care of ourselves in the same way that we try to take care of others. У тих, хто працюють в професіях, де доводиться працювати з іншими людьми або допомагати іншим людям, а вчительство явно належить до таких професій, каже Стефані, існує високий ризик, що ми весь час віддаємо і забуваємо, що ми самі потребуємо також турботи і підтримки, точно такої, яку ми віддаємо іншим людям. And when we go for so long without giving ourselves what we need, it really can contribute to that burnout, because not only is the job hard, and not only are the circumstances that you're faced with right now so challenging and unprecedented, but if your person, if you yourself are not taken care of, it's hard to continue to have the capacity to face all of those challenging things. І якщо дуже довго існувати в такому режимі, коли ми тільки віддаємо і забуваємо щось робити для себе, то навіть за звичайних обставин, не кажучи вже про обставини, в яких нам зараз, українцям і українкам, доводиться працювати, в якийсь момент нас просто починає не вистачати, якщо ми не будемо турбуватися і про самих себе. So for me, I'm a planner. I'm a natural problem solver. I will be the person that always tries to jump in with a solution. And so this may not be helpful for everyone, but for me, sometimes it can be helpful to actually just kind of map out what taking care of myself looks like. І Стефані каже, що їй, як людині, яка любить все планувати і шукати пошуки рішень для проблем, то їй допомагає скласти такий план або навіть таку карту того, як вона буде турбуватися про себе. So there's a few questions maybe you could consider if you feel like you're needing to plan a little bit for your self-care. And the first one is, what are things that you're already doing that you find are bringing you peace, joy, calm? What are those things that you're already doing that can widen your resilience zone? І ось кілька запитань, які варто собі поставити, якщо хочете спланувати для себе якийсь план. План турботи, не якийсь план, а план турботи про себе. І перше запитання – це що ви вже робите такого для себе, що приносить вам радість, мир, заспокоєння.
hopefully by now you've all gotten a chance to watch some of the videos where we talk about the 6 wellness skills in a little bit more depth. If you haven't, I can share those in the chat so you have access to them. But the second question that maybe you could ask yourself is, are there any of those skills that you find helpful? And if so, how might you be able to weave them into your regular routine? У нас Веткемпа на каналі є відео, де ми детально говоримо, де спеціалістки Інституту травми теж детально розповідають про 6 навичок благополуччя за цією моделлю, за якою ми працюємо. Якщо ви ще не дивилися, то рекомендуємо подивитися. Стефані пообіцяла, що зараз скине покликання в чат. Так от, друге запитання про те, які з цих навичок допомагають конкретно вам. І якщо ви вже знаєте, які, то як можна їх вплести у ваш повсякденний життєвий графік, щоб вони стали його частиною? So maybe, like Bonnie said, if you have a morning routine where you drink coffee or tea, instead of just drinking and moving on quickly, could you spend a minute or two being really intentional about noticing the temperature or the unique flavors? If you have to drive to work in the morning, maybe just from your door to your car, you notice how your feet are making connection with the ground and how your hands feel on the steering wheel when you sit down. Це можна робити доволі легко. Наприклад, от те, про що Боні розповідала, як вона пила чай і трошечки довше затримувалася в цьому досвіді для себе. Багато з нас п'ють чай або каву вранці, протягом дня також. Можна додатково затриматися трошечки в цьому чаюванні довше і зауважити самовідчуття, пов'язані з цим. Яка тепла чашка, як руки торкаються до чашки, які нотки смаку ми відчуваємо, коли п'ємо цю рідину. Якщо ви, наприклад, їздите на роботу автомобілем, то можна відчути руки на кермі, або коли ви йдете з дому до автомобіля, можна зосередитись увагою на тому, як ноги контактують із землею. Or maybe if you're spending a lot of time on your computer over Zoom, you could put some pictures of your resources on your desktop background or on your physical desk, or just some things that are inviting for your eyes to look at from time to time. Якщо ви багато працюєте за комп'ютером, то можна поставити на комп'ютері на робочому столі заставку із зображенням чогось, що вас ресурсить, що є для вас ресурсом. Такі зображення можна просто на столі своєму фізичному робочому розкласти. Щось, на що переводячи погляд час від часу, ви будете відчувати прилив енергії або спокою. Just what are those simple ways that you can incorporate the skills into the things that you're already doing in a more intentional way? Тобто йдеться про те, щоб використати, взяти навички моделі стійкості спільноти, якимось чином їх долучити до тих речей, які ви вже і так робите, які вже є частиною вашого щоденного графіка. Another question you might consider is, what are the things that aren't working? What are some things that maybe you're doing or that you're noticing are happening around you that aren't working or are maybe contributing to that burnout? Ще одне запитання, яке можна собі поставити, а чи є щось, що я вже роблю і що мені не допомагає? Що не працює для мене, або, можливо, більше того, воно не просто не працює, воно ще й сприяє тому, що я ще більше вигораю. And then just taking a moment to consider if there is anything that could be done differently. І подумати про те, чи можна хоча б щось робити, щось із цих речей робити інакше. And then the final thing that I might suggest is just to write a statement of encouragement to yourself. Just to remind yourself that you're worthy and worthwhile and special, or whatever it is that you need to hear. Write it down for yourself and remind yourself of it frequently.
Ще, що можна зробити, це написати собі таке підбадьорливе або підтримуюче речення або кілька речень про те, яка ви чи які ви особливі, які ви достойні всього хорошого, які ви прекрасні, зрештою, в себе самих. І перечитувати це твердження для себе, поставити його десь теж біля себе в якомусь видному місці і повертатись до нього час від часу. I know that so many of you are giving of yourselves constantly. And so I just want to remind you that it's okay to take care of yourself too. While you're taking care of others, it's okay to take care of yourself. І якщо говорити про вчительство, то ми знаємо, які ви жертовні, які ви, скільки ви віддаєте в своїй роботі, своїй професії. І просто хочемо вам нагадати, що цілком нормально турбуватися і про себе також. Thank you so much, Stephanie. And as you write that statement of encouragement to yourself, we also invite you just to notice if there's anything happening on the inside, of course. Natalia's laughing because she knows that's add that to anything. І дуже в дусі моделі стійкості спільноти, стійкісних навичок, коли писатимете собі оце підбадьорливе речення чи кілька речень, зауважте, що відбувається на рівні тіла. І коли намацаєте там якісь приємні самовідчуття, побудьте в них увагою. Це дуже допомагає розширювати зону стійкості. Thank you, team, for that. And Natalia and Anya, and anyone else, if you'd like to share anything that's been helping you with this particular question, we'd love to hear as well with the last few minutes we have. Так, у нас залишилося ще кілька хвилин до завершення сесії. Якщо хтось із наших глядачок, можливо, хочете поділитися якимись своїми способами, як ви себе підтримуєте, або як себе рятуєте від вигоряння, що вам допомагає, то можете це зробити зараз. Yes, Anya. Я вже не перший місяць з моделлю стійкості спільнот, тому я вже встигла напрацювати деякі навички. Крім того, що ми робимо дуже часто, я для себе знайшла такий лайфхак. Я навчилась говорити собі дякую за навіть дрібні речі. Бо був період, коли я після початку повномасштабного вторгнення я майже перестала читати, і це мене дуже-дуже хвилювало. А потім я почала собі сама дякувати за те, що я в день можу прочитати принаймні декілька сторінок, і якось дуже пішла ця справа. Я перестала, принаймні, я спочатку перестала себе корити за те, що я майже не читаю, а по-друге, поступово я знову повернулась не до того об'єму, який був до війни, який я встигала тоді читати, але все одно я зараз отримую задоволення. Наталя, я знаю. Який все урок, я законспектувала і твою думку вловила. Дякую. So Anya says that she's been with the model for so many months now, and she incorporated numerous practices and skills from it into her daily life. And one of them is being grateful for herself for some really tiny things. And she says that as this full-scale invasion started, she stopped reading. And reading was something that was her resource and her resource. So at first she reproached herself for not reading in the same volume as before, but then she started thanking herself for just reading a page or two per day or even per week. And as she started being grateful to herself for even those tiny reading bits, she started reading more and more. And now she says she almost got back to the pre-war levels of reading for herself. And she also stopped being angry with herself, stopped reproaching her for not doing it the way she used to do it before. So that might be helpful for someone too. Аня, всі дуже захоплено кивають головою на твій коментар. Ти не бачиш, то я тобі це скажу. Ти молодець. I think it's all about
little baby steps, bird by bird, right? There's a great book. Just little steps can equal a big leap. Боні каже, що фішка в маленьких кроках. І я її дуже в цьому підтримую, бо нам завжди хочеться якихось грандіозних планів, масштабів і зрушень, а вся фішка в маленьких кроках. «Пташка за пташкою» є така книжка, вона про письменництво насправді, але там теж про це. Маленькими кроками до великих змін. I have to say, Anya, that was inspiring even for me to hear in my own life to practice. So thank you. Thank you for that. Ріна каже, що дякую, Аня, тобі за те, що поділилася, бо її це надихає в її зрізі її власного життя. Так, пані Тетяна підняла руку. Кажіть. Hello, I can say in English, well, what helps me to overcome my difficulties or my trauma, I have also, as the previous speaker mentioned, that I found these breathing exercises well, and for me it's they are really useful, and they help me to overcome my trauma. Well, so and also I like if in a lot situation I go to my kitchen and try to cook something. Well, maybe it is not useful for my members of my family, but it helps me when I cook something. Not for example, they want something else maybe, but if I see something that it is on the table, I try to create something with this or that piece of bread maybe, or any other products which I can see and which are not above and how to say, well, near my eyes maybe. Well, it also helped me, and well, also when you care about somebody or something, it also helps me. Thank you. Так, пані Тетяна, мені вас перекласти, чи ви можете сказати українською? Як хочете. Пані Тетяна поділилася тим, що допомагає їй. Каже, що їй допомагають дихальні вправи, вони дуже і корисні в тому, щоб долати труднощі, з якими вона стикається, допомагає готувати. І пані Тетяна жартує, що, можливо, для сім'ї це не дуже корисно, але їй це дуже корисно. Пані Тетяно, це прекрасно. Мені ніщо не допомагає полюбити готовку, навіть сильний стрес. І також, коли турбуєшся про когось, то це також є підтримкою і для нас самих. Thank you. Thank you, Tatiana. Thank Дякую, you. пані Тетяно, що поділилися. Anyone else like to share? Natalia, I'm curious even for you, because you've been taking care of us with your interpretation, and so many of your colleagues. I've gotten to know your spirit quite a bit, and I'm curious if you'd like to share anything you've been doing for yourself, if you've been noticing any kind of burnout or fatigue. Так, Ріна мене запитала, чи я можу поділитися, що я роблю, коли помічаю втому або виснаження. Ну, я припиняю працювати, по-перше, коли сильно втомлююсь. Я дозволяю собі не працювати як кінь, і я собі це дозволяю вже багато місяців. По-друге, я роблю ті речі, які мені приносять
приємність, задоволення я вмію помічати такі дрібні деталі про, от, як, наприклад, як сьогодні Дієн ділилася про те, що там рожевий промінчик такий проклюнувся, і це таке гарне. Я вмію і люблю пити каву з собою і отримувати від цього величезне задоволення від процесу, навіть якщо це трошки. Тобто мені допомагають всі ті речі, які приємні на відчуття і оку, і тілу. І стараюсь робити таких для себе протягом дня якомога більше. Навіть якщо від цього страждає робота. So I was sharing that whenever I feel overwhelmed or burning out with my work, I just stop working. I'm a freelancer, so I can afford it sometimes. And it's not that I'm like, standing up and leaving my office and I'm like, I'll be back next week. No, I can just take a rest if I need to. And what Deanne was sharing about this morning and this tiny little bit of pinkish something in the sky, it really relates to me. I'm a very visual person and I really love seeing all those cute fall leaves outside my window and all these nice mugs that I have my coffee, and everything is really resourcing for me. And I try to have as many of those things in my day as possible, and sometimes it can be like dozens of them during the day and no work at all, and I sometimes reproach myself for that, but in general that helps me be really resilient and I can keep coming here at least. Thank you, Natalia. Thank you. And I want to open it up for any questions or comments as we have some little bit more time. And as folks are, you can put it in the chat if you'd like, or unmute. If there's anything, it doesn't have to be this topic. It could be something else as well. Так, і можливо, в когось є якісь коментарі або запитання, не обов'язково по цій темі, яку ми сьогодні обговорювали, просто загалом там про стійкість чи нервову систему, то можна запитати, можна вимкнути мікрофон або написати в чаті. And as folks are maybe thinking of a question or putting something in the chat, I want to comment on something Anya said earlier about gratitude and the well-being circuits. And Elaine talks a lot about this around gratitude, and that can really help to promote those circuits of well-being in our brain and our body as well. And even taking a moment to practice. Are you grateful for something in this moment, even the smallest thing? And just notice what's happening on the inside as you bring that to mind. I think Natalia, is that my internet? Oh, Мені здається, у Наталії завис так, інтернет. Слабилось. З нами пані Тетяно. Пані Тетяно, ми тепер знаємо, що ви англомовниця. А чи не могли б ви нам допомогти перекласти те, що сказала Ріта? Вибачте, будь ласка. thank you, Tatiana. There is some problem with Natalia's internet connection, we think. Well, Should I repeat what I said? Would that be helpful? Окей. Якщо у вас є якісь питання, навіть не по темі, ви можете написати в чаті і вам дадуть відповідь. Будь ласка. Feel free to ask and to share. Будь ласка. Дякуємо, Тетяно. Наталя, це поки у тебе були проблеми з інтернетом, ми попросили Тетяну нам допомогти. Чудово, дякую. Я перепрошую. Так, і якщо у когось є запитання, то ми будемо вдячні, і наші терапевтки з задоволенням дадуть відповіді. Oh, there you are, Natalia. No, I'm sorry. No, it's okay. It's okay. Seems like I'm back. You are. We can hear you. Okay, good. А поки немає запитань, я хотіла сказати, що вчительська професія, мабуть, одна з найскладніших, і саме тому дійсно вчителі вигоряють найшвидше і переживають це найважче.
І саме тому ми маємо зробити все для того, щоб це не відбувалось, і працюємо для вашої стійкості і гармонії. Yeah, and I was saying that the teacher's profession is one of the most difficult, probably, and teachers really burn out really fast and really hard. So we at EdCamp here are working to prevent that and to support teachers as much as we can so that they could take care of themselves and that we could help them with that too. Так, у нас в чаті, я бачу, з'явилось покликання на відео про навички. Там основна така теоретична частина. Тому, кому цікаво, можете забрати це покликання собі. Thank you, Stephanie, for sharing the links. And Natalia, as I think, I don't know if you heard that last piece before that your internet went out, but we were talking about gratitude as a practice to help our well-being and increase that resiliency, is just noticing the gratitude that we have on the inside, even for something very small, how it can help shift us. Do you have to translate that, or did you just share that for me? We shared that, but I don't know if Tatiana, Okay. she had, Mhm. yeah, so it was. Oh, I can say about the circuits because I heard that, and that was the moment when I went off. Так, ще таке маленьке про вдячність доповнення, бо не впевнені, чи пані Тетяні вдалося це передати. Перед тим, як мене виробило, то Ріна говорила про мережі. В нашому мозку є різні мережі або контури, які відповідають за різні речі. І є в тому числі контур або мережа благополуччя. Так от доведено науково, що контур вдячності або мережа вдячності, яку ми плекаємо через якісь прості практики вдячності, Ірина каже, що це можуть бути навіть дуже дрібні речі. Це не має бути щось глобальне. Вдячність за щось дуже, дуже дрібненьке. Що більше ми вдячні, то краще прокачується ця наша мережа вдячності в мозку, і від неї напряму залежить мережа благополуччя. Тобто ми краще себе почуватимемо, і тому це дуже важливо. Пані Тетяно, нічого, що ви це не говорили. Я вдячна, що ви вклинилися, коли мене викинуло. Все гаразд. Natalia. Well, if there are no other questions or comments, reflections, and team, unless there's anything you want to add or say before we log off today. Just thank you. Take care. Боні каже дякую і бережіть себе. І ми також дякуємо нашим експерткам за сьогоднішню сесію. Дякуємо. І наступна наша зустріч відбудеться в середу, у той самий час, о 17:30. І запрошуємо всіх, а також пропонуємо залишати свої запитання, на відповіді на які ви зможете отримати під час нашої сесії. Залишити запитання можна, написавши нам на електронну пошту або в Фейсбуці. Yeah, Anya also says thank you. Thank you for being with us today, for sharing your wisdom, for support, for your ongoing support. And just a quick reminder for everyone that we'll see you here next week at the same time, 5:30 Kyiv time p.m. And have a great week, everyone, and weekend too. Thank you so much. Thank you. До побачення. До побачення. До побачення. Так, я зупиняю запис.